ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು T.T.T Academy ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊಡೆ ತನಕ ನೀವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ IAS CETನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ CET ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ DCET ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ like 3 minus 2 1 4. See here 3 minus 2 1 4 are the elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, are also that is a numbers. These numbers are in rows and columns. So rows ಮತ್ತೆ columns ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. See observe here 3 and minus 2 are in row 1 R1 and 1 and 4 are in second row, like mean R2. Coming to this 3 1 is are in first column C1, minus 2 and 4 are in second column C2. So this is the set of numbers arranged in rows and column and enclosed in a bracket that we can define as, call it as ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಬೈ m into n ಅಂತ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ m? ವೇರ್ m ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ and another one is n nothing but number of columns. So here in this matrix there are 2 rows into 2 columns, and in this matrix ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 and 4 are the elements in primary diagonals, primary diagonal elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. at the same time ಏನಾಯ್ತು 3 and 4 are ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ are the primary diagonal elements. coming to these two are the secondary diagonal elements ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So primary diagonal elements and secondary diagonal elements, and here this m into n which defines the order or size of matrix. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ನೀವು, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ is one of the example, and one more example I am going to consider here. Suppose let me call B, where B is a matrix. In that 3 minus 2 1 4 8 6. So this is also another matrix. How many number of rows? There are 2 rows into 3 columns. 2 rows into 3 columns. This rows into column is defined order of matrix. Suppose if the matrix consisting of equal number of rows and column, that type of matrix is going to called as square matrix. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? That is going to called as square matrix. So what do you mean by square matrix then? The square matrix ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್, that number of rows equal to number of column, m should be equal to n, or else R should be equal to C, that we can say it as R equal to C. For example 2 cross 2, see this what A is a square matrix because here number of rows and columns are same, 2 cross 2, so then we can call it as that is square matrix. Like another example, maybe 3 cross 3, 3 rows and 3 columns are the square matrix. So this is a simple basic definitions of the structure of the matrix.
See, this matrix we can be operate like we can add, we can subtract, we can multiply, we can transpose, like different operations ನಾವು matrix ಅಲ್ಲಿ ನಾವು carry ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So and one more topic, that is, as I said earlier, that is determinant, matrix and determinants. Coming to the determinants, what do you mean by determinant? See, the determinant is a scalar value. Determinants ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, that is a scalar value. That mean it is a value. How you to apply, develop or obtain? So the determinant is a scalar value that can be computed from the elements of a square matrix. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That means we are calculating the scalar value. Calculating the scalar value, that is going to called as determinant. See, what do you mean by square matrix? As I said earlier, 2 cross 2. 2 rows into 2 column, that is a square matrix. Or else one more example, 3 rows into 3 column, that is also a square matrix. Suppose how to obtain, sir, or how to calculate. For example, just for understanding purpose, if I am going to consider A is a matrix of A equal to 3, 2, 4, 6. 3 to 4, 6 is a square matrix because it is consisting 2 rows into 2 column. Then if you are going to consider in this matrix, here these two are the primary diagonal elements anta karitivi, and these two are the secondary diagonal elements. Primary diagonal elements and secondary diagonal elements. Then I want to find determinants. So one more, dear friends, the determinants anta bandaga, that we are going to enclosed by 2 vertical lines like this way. Like A determinant, or else ಹೀಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, DET dot A. It means it read as determinant A. Or else if you are going to represent by 2 vertical lines, 2 vertical lines ಅಲ್ಲ enclose ಮಾಡಿದ್ರೆ, that also we have to read as determinant. Now if A is a matrix, then determinants ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Then A determinant, if I write in this way, that is determinant. Then this will be, what is the matrix here? 3, 2, 4, 6. Then you can simplify it, or else we can calculate the scalar value. See, observe here, determinant is the scalar value ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, that is computed from element of a square matrix. Square matrix ಇದೆ, determinant structure ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to compute? That is product of primary diagonal elements minus product of secondary diagonal elements. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 into 6 minus 4 into 2. So 3 into 6, 3 6 18 minus 4 2 8. Therefore finally the result is 10. So it means that the determinant of A equal to 10. This is a scalar value which is obtained from square matrix. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ finally we'll get a value that is a scalar value. This is a way where we can solve or simplify the determinants. So this is a simple way ಆಗಿ ನಿಮಗೆ determinants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this what determinants and matrix anta bandaga, that's very important agutte. So at the same time, one more example for the matrix. See here, this is what another matrix. In this matrix anta bandaga, how many number of rows? There are 3 rows into how many number of columns are here? There are 3 columns. That means this is 3 cross 3. 3 rows into 3 columns. For you, that is what here, 3 rows into 3 columns. 3 rows into 3 columns. And one more example is here, that is here in this matrix 2 rows into 2 columns. This also comes under a square matrix. Even this also a square matrix, because equal number of rows and column, that number of rows into number of column are equal to C. This is what a condition. This is the condition. So next, one more example here, that is 2 cross 2 is the square matrix. And coming to this one, in this matrix there are 2 rows into 1 2 3 4 columns, rows into column. But this is not a square matrix, but it is a rectangular matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ rectangular matrix ಆಗುತ್ತೆ? If the number of rows and columns are not equal, that will be a rectangular matrix. And at the same time, dear students, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು T.T.T Academy ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ DCET ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. And one more very important thing here is, in the year of DCE 2023, we given state first rank from our T.T.T Academy. So in the same on the way, not only a first rank, many students took below 100 ranks,
200 ranks and 500 ranks. That is our achievement. Not only 1 or 2, almost 23 students took below 100 rank from T.T.T Academy. So even though ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ತರಹ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇವನ್ ದೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಐ ಮೀನ್ DCET ಬುಕ್, ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು TTT ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿದೆ, ಅಮೆಜಾನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Those who wish to join with us, we can join for DCE 2024. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 4 to 5 hours ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ 4 to 5 hours ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ 4 to 5 hours ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ T.T.T Academy ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ತರಹ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು T.T.T Academy ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ DCE 2023 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆ TTT Live Learn App, ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀರೀಸ್, addition to that study materials and other related DCET related information and all other information regarding, if you want you can join our batch, that is TTT DCET ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ 2 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಏನದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ determinants, like 2 vertical column allada enclosed ಆಗಿರುತ್ತೆ. So matrix means set of numbers arranged in rows and column enclosed in a bracket. Coming to the determinants, it is enclosed by 2 vertical lines. Now what is the major difference? So matrix ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ bracket ಇರುತ್ತೆ, determinants ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. And here it may be the one condition. Second condition, it can be operated, like we can do some operations. It can be operate. Sir, yes sir, operation like you can add, we can subtract, we can multiply, we can divide, different operation can be carried out. So coming to the determinants, it can be solve. So I mean solve ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? we can get a scalar value. ಒಂದು scalar value ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. it can be solve and you can ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಫೈನಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ determinant ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 x 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ 3 4 1 0. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3 0 ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೈನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
1 4 ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? 3 ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. 3 into 0 is 0 minus 1 into 4 is 4. So finally 0 minus 4 ಆಯಿತು, which is minus 4, where minus 4 is a value. Minus 4 is a value. So next thing is ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ another question is, that is, the value of 4125. The value of 4125. This I want to solve. How to solve this? That means, suppose if you are going to call this A, then determinant will be 4125 ಆಗುತ್ತೆ. In this, dear students, as I said earlier, these two are the primary diagonal elements and these two are the secondary diagonal elements. Then product of primary diagonal elements 4 into 5 ಆಗುತ್ತೆ. 4 into 5 minus product of secondary diagonal elements 2 into 1. 4 5s are 20 minus 2 1s are 2. 20 minus 2, which is 18. So determinant of this is 18. The result is 18 ಆಯಿತು. Then for your CET ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ? That means they are going to ask in a ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್, if 4 6 2x, see x is here, 2x equal to the determinant equal to 0, then the value of x is dash. I want to find this x value. Here is x, this we need to find. If you want to find that, then what is the standard procedure? According to standard procedure, we can move on like ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನಾಯಿತು, 4 into x 4x ಮೈನಸ್ 2 into 6 2 into 6 2 6 12, that equal to 0, or else 4x minus, if you send 12 that side, it become plus 12, or else x equal to, here 4 into x, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ 12 divided by 4, so therefore the value of x is 4 1s are 4 3s are, therefore where the value of x is 3, the result of, value of x is 3. So that means that, dear students, here ಅವನು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಅನ್ನೋನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಫ್ 3x 2 5 ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, then x is dash. Then again, how to solve this one? If you want to solve this one, means the product of primary diagonal means 3 into 5 minus 2 into x, that equal to 3. 3 5s are 15 minus 2 into x is 2x equal to 3. If you send this minus 2x this side, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು 15, ಈ 3ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ minus 3 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ 2x, 15 minus 3 is 12, 12 equal to 2x, or else 2x equal to 12, x equal to 12 by 2, therefore x equal to 2 1s are 2 6s are, the value of x is 6, the value of x ಏನಾಯಿತು 6. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ 2 4 1 x plus 3 equal to 0. This x plus 3 is a single element. That is the one number ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. If that is the one single element, then totally the determinant equal to 0. In that condition, then the value of x is dash. I want to find value of x. Then how to find value of x? See, according to standard procedure, we need to multiply these two first minus these two. Finally, 2 into x plus 3 minus 1 into 4, standard procedure. These two are the one thing. Next, here dear students, this x plus 3 ಇದೆ. So this 2 here ones multiply ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then according to that, 2 into x is 2x. Next, plus 2 into 3 is 6. Minus 1 into 4 is 4, that equal to 0. Or else 2x, 6 minus 4. What is 6 minus 4? 2. Plus 2 ಬರುತ್ತೆ, that equal to 0, or else 2x equal to, if you send plus 2 that side, it will become minus 2. 2x equal to minus 2, or else x equal to,
if you send this 2 into x, x ಆ ಕಡೆ 2 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ -2/2. therefore the value of x is -1. 2 ones are 2, 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ -1 is the value of x. that is the standard procedure. And one more, suppose if you look at in the year of 2013, there is this question here, 2013 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, which is x plus 2 5 0 x minus 2 equal to 0. then the value of x is dash. then the value of x is dash. Here again x plus 2 is one element, x minus 2 is also the element. If you multiply these two, ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus 2 into x minus 2, product of primary elements, minus next product of these two, 0 into 5 equal to 0. then coming to this, x plus 2 into x minus 2. I guess dear students, you studied in 8th, 9th or 10th standard algebraic identities, a plus b into a minus b. a plus b into a minus b is a square minus b square. So if you use that a plus b into a minus b formula, that is a square minus b square formula. So you can observe here, this also same way, this is a plus b, here is a minus b. Agree? So instead of this, ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? a square minus b square. then what is a, which is x? x square minus what is b, where b is 2, so 2 square equal to, agree? So instead of these two, I applied this one, x square minus 2 square minus 0 into 5 is 0, that equal to 0. next x square minus 2 square equal to 0, or as x square minus what is 2 square, where 2 square is 4 equal to 0, or x square equal to, if you send -4 that side, it will become +4. that means finally x equal to, see dear students, here square root ಇದೆ, square ಇದೆ, then how to remove that square? by applying a square root on other side. ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, see square root of what is the value here? that is 4, so keep 4 here. so what is square root of 4? where square root of 4 is 2 ಬರುತ್ತೆ. standard result is therefore x equal to 2. the value of x is 2. like plus or minus ತಗೊಳ್ತೀವಿ, if you are going to consider plus or minus, or it may be plus value, that is 2 is the result. so b is a right answer. b is the right answer. See, it's simple. Again, the standard determinants procedure only. By that way, we solve ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. But if you have this formula, again applying that formula, you can easily simplify it. So one more question here in the year of 2015. The question here is, if 2x plus 1 minus 5x 1 3, that determinant equal to 0, then the value of x is dash. Then x value ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Then how to find this? Here we can observe 2x plus 1 into 3, 2x plus 1 into 3, this is one thing, minus 1 into minus 5x, that equal to 0. This is standard procedure. Now again here, these 3 here ones multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, then ಏನಾಯಿತು? 3 into 2x, 3 2s are 6, 6x. next plus 3 into 1 is 3. now coming to here, minus x 1 into minus 5x is minus 5x. 1 into minus 5x is minus 5x. minus 5x into minus, it become plus 5x, that equal to 0. Here dear students, one is 6x, another one is 5x. if I add this one with this one, xx add ಮಾಡಿದ್ರೆ 5x plus 6x is 11x plus 3 equal to 0. now if you send 3 that side, 11x equal to, if you send that side, minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. therefore x equal to minus 3 by 11 divided by 11 ಆಯಿತು. therefore the value of x is minus 3 by 11. so therefore ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್? b is a right answer. so this is in the year of 2015, 2015 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. next coming to another question paper question in the year of 2018. so what is the 18 na question paper question? here again dear friends, it's simple way, instead of x m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. that is first product 3 into 2 minus these two, if you multiply in these two ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is bracket open ಮಾಡಿ m plus 1 into m minus 1, that is the structure, that equal to 3 given, so 3. next sir, again it's like a plus b into
a minus b. We know that what is a plus b into a minus b? According to standard thing, a plus b into a minus b equal to a square minus b square formula. By applying that condition, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Then 3 into 2 is 6 minus, open the bracket, m ಅಂದರೆ a means m, b means 1. So m square minus 1 square because a square minus b square. Instead of this one, I can say m square minus 1 square equal to 3. So 6 minus into m square is minus m square minus into minus 1 square is 1 minus into minus plus 1. 1 square ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, minus into minus plus 1 that equal to 3. Or else if you send this minus m square this side, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 6 plus 1, 3ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ minus 3. If you send this that side, that equal to plus m square. 6 plus 1 7 minus 3 4 equal to m square. I mean m square equal to 4 or m equal to plus or minus square root of 4. What is square root of 4? Which is 2. So plus or minus 2. Plus or minus 2 is a result. S. D is the right option in this question. For ಈ question ಗೆ ನಿಮಗೆ D ಅನ್ನೋದು right answer ಆಗುತ್ತೆ. And one more, in the year of 2020, again, if x 3x that equal to 0, then the value of x is x 3x that equal to 0. I want to find value of x. Simple. X into x is x square. X into x is x square minus 3 into 3 is 9 that equal to 0. Or else x square equal to, if you send 9 that side, plus 9 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore x equal to plus or minus square root of 9. To remove this square, ನಾನು square root apply ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Next thing is, so we know that what is plus or minus 9, square root of plus or minus 9, that is plus or minus 3, where 3 is a result, plus or minus 3. B is the right answer. So it's a simple way, like standard procedure use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can easily solve. And one more question in the year of 2022. If you look at this question, again, ಏನಿದೆ x plus 1 into x minus 1 minus 4 into 2 that equal to 0. Now, again, a plus b into a minus b formula. Sir, what is a plus b into a minus b? We know that a square minus b square. It means a is x, so x square minus b ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ 1 square. So it's cleared, this much clear ಆಯಿತು. Minus 4 into 2, which is 8, equal to 0. Finally, x square minus, what is 1 square? 1 square is 1, minus 8 equal to 0. Therefore, x square equal to minus 1 minus 8 means minus 9 that equal to 0. Same if I am writing here, therefore x square equal to, if you send minus 9 that side, it become plus 9. Or x square equal to plus or minus square root of 9. To remove this square na remove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to apply square root on other side. So square root of 9. Therefore x equal to plus or minus 3. So this is what? C is a right answer. So this is in the year of 2022. So ಇದೇ ತರಹ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಆ್ಯಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ TTTacademy.com ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸಿಲೆಬಸ್, ಕೋಚಿಂಗ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ DCET ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ TTTpublications.comಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ you'll get ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೈಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 to 4 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟಾಪ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ T.T.T Academy ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ದೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ DCET ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಶ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್. ಇದೇ ತರಹ ನೀವು ಕೂಡ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ DCET 2024. Thank you for watching this video. Subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you. Have a nice day.